Bichagadu. హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. 2016లో ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా మన ముందుకి వచ్చి ఒక మంచి కథతో, అమ్మ పాటతో, బోల్డ్ అని ఇమోషన్స్తో అండ్ విజయ్ ఆంటనీ గారి వండర్ఫుల్ యాక్టింగ్ స్కిల్స్తో మనందరినీ కట్టిపడేసి ఒక మెమరబుల్ హిట్గా నిలిచిన సినిమా బిచ్చగాడు. ఎస్, ఇప్పుడు మళ్ళీ మే 19న బిచ్చగాడు 2 సినిమాతో మన ముందుకు వస్తున్నారు. ఈసారి మాత్రం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఒక రేంజ్లో నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉన్నాయని చెప్పాలి. అండ్ ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి కారణం బిచ్చగాడు పార్ట్ 1 అయితే ఇప్పుడు బిచ్చగాడు 2కి సంబంధించి రిలీజ్ అయిన ట్రైలర్, స్నీక్ పీక్, సాంగ్ ఇవన్నీ ఇంకా పెంచేసాయని చెప్పాలి. మరి ఇంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్న ఈ సినిమా గురించి మనతో మాట్లాడడానికి వీ హ్యావ్ ద వండర్ఫుల్ టీమ్ హియర్. సో ముందుగా వాళ్ళకి హాయ్ చెప్పేసి స్టార్ట్ చేసేద్దాం. విజయ్ ఆంటనీ గారు ఎలా ఉన్నారు? నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్. అండ్ కావ్య థాపర్ మన బ్యూటిఫుల్ వెల్కమ్. అండ్ విజయ్ గారు, జాన్ విజయ్ గారు. నేను యాక్చువల్లీ సినిమాకి సంబంధించి ఒక్క పేరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, విజయ్ విల్ డూ ఫర్ ఎవ్రీవన్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ భాషశ్రీ గారు, వెల్కమ్ అండి. విజయ్ ఆంటనీ గారి అన్ని సినిమాలు ఇప్పటి వరకు మీరే తెలుగు సినిమా చూస్తున్న ఫీలింగ్ తీసుకొచ్చేలా రాస్తూ మా ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్. యా, సో విజయ్ ఆంటనీ గారు, మీ మీద తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఒక పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్, అంటే మీరు ఏ సినిమా చేసినా ఏదో కొత్తగా ఉంటుంది అన్న ఒక ప్రేమ ఉంటుంది, ఒక నమ్మకం ఉంటుంది. ఎలా అనిపిస్తుంటుంది ఎవ్రీ టైమ్ యు ఆర్ హియర్ విత్ తెలుగు పీపుల్, తెలుగు ఆడియన్స్, అండ్ ఒక సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు వాళ్ళ నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్? హౌ డు యూ రిసీవ్ దట్? I'm very happy and very confident that initially I never expected that this will happen. I thought at least 10% of the population will be seeing my movie and they'll be appreciating, but yes. I never that from Bichagadu everybody is giving more attention towards my movie. Yes, and that is getting released like how I'm doing it in Tamil. Avunu. Same number of theaters. If I'm going to do it for 400 theaters there, the same amount of theaters are getting released here also. And I'm very happy, feeling like a second home. Wow. Unfortunately, since I'm handling all the technicalities of the movie, I'm unable to learn this language, but I'm still feeling like I'm connected to this industry, and yes, you're all giving me more confidence. మీరు మీ మ్యూజిక్తో, మీ పాటతో, మీ యాక్టింగ్తో, మీ సినిమాలతో ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయిపోయారు. లాంగ్వేజ్ అనేది ఇప్పుడు అది మైనర్ అయిపోయింది, కొంచెం వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంది. నో ప్రాబ్లం. యా, సో కావ్య, తెలుగు ఆడియన్స్ ఏక్ మినీ కథ లాంటి సినిమాలో చూశారు, అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఫర్జీలో పాన్ ఇండియన్ ఆడియన్స్ చూసి ఎంజాయ్ చేశాము. సో వీఆర్ వెరీ గ్లాడ్ దట్ యు ఆర్ బ్యాక్ విత్ బిచ్చగాడు 2. థ్యాంక్ యూ. సో బిచ్చగాడు 1 చూసినప్పుడు అందులో సాట్నాకి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఇమోషన్స్ అండ్ ఎక్కడ కూడా సైడ్ లైన్ అవ్వలేదు మేజర్ పార్ట్లోంచి. అలాగే వీ ఎక్స్పెక్ట్ మీకు కూడా అలాంటి ఒక మంచి రోల్ ఉంది అని అనుకుంటున్నాము. కెన్ యూ టెల్ us about your role? You said it very rightly. There has always been this importance that Sir's given to every character. It's not like only the hero, like of course hero heroine is there, but there is always a very strong motivation and reasoning for every character to be present. Like not chuma, like any character is not just simply put there for no reason, like you know, and they all are bringing a different impact to the script. They're all very in their own being important to and pivotal to the script. So like that, my character, her name is Hema, and she's the love interest of Vijay Gurumurthy, and that's Vijay Antony. Yes. So, and for me, the most exciting part was to be able to share screen space with him to begin with. Then I realized how important and impactful my role is, and how it's bringing about that change in the entire movie. And I think without my character, a lot of twists and turns would not be possible, and she's written also in a very beautiful way. Okay. And it's not that like she's necessarily there only for like because there's going to be a song now and there has to be some different aspect shown in the movie and just to bring back the attention or engagement from the audience. It's not like that. She really does play an important role, which is why I picked this also. Right. And everybody knows that like in Bichagadu 2, Bichagadu, what it was like. So to be able to be a part of Bichagadu 2, like such a massive hit.
Bichagadu. Okay, yeah. Okay, sorry, Bichagadu. How important it is. Yes. So yeah, definitely, I was very happy We to are play very this much role. looking forward to see you in this film. Yeah. Bichagadu. And sir, మీరు నన్నే చూస్తున్నారా, మీరేం పడుకోలేదు కదా? ఆయన నాకు డౌట్ నిజంగా వచ్చింది అని కళ్ళు మూసుకుని అలా We've been doing all night shoots. సరే పెట్టుకోండి అంటే మీ ఎక్స్ప్రెషన్ తెలియట్లేదు మాకు అందుకని. Connection. యా సి సో నేను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని ఇలా దగ్గరగా చూస్తున్నా. స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు కొంచెం ఎప్పుడు భయపడుతూ ఉంటా. See, that's why, like, you know, all villains on screen are very dangerous, but in real life they are very nice. I know. They are like jackfruit, you know. Outside it's very thorny, inside is very sweet. Coconut. యా బట్ మాకు మీరు చేసిన క్యారెక్టర్స్లో ఎంత భయం ఉంటుందో అంత ఫన్ కూడా మీరు అప్పుడప్పుడు మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ మీ టైమింగ్తో తీసుకొస్తూనే ఉంటారు. యు ఆర్ సచ్ ఎ యూనిక్ యాక్టర్, వీ కెన్ సే Thank you very డెఫినెట్లీ. much. యూ బ్రింగ్ సచ్ యూనిక్నెస్ ఆన్ టు ద స్క్రీన్. సో ఇప్పుడు కూడా మేము ట్రైలర్లో స్నీక్ పీక్లో కొంచెం అలా చూసాము. ఏమిటి విలనా? Yeah, I'm obviously the villain. Obviously of the film, villain, because huh? You have the hero sitting right next to me. And but very nicely done. He has given me two different shades in the film. So even the look of the film also, I have two different looks in the film as such. And there are like really strong villains in the film. And I'm one among that. And we plotted against him. And as an acting part of it, you know, I was so excited when Vijay was directing me, because I have seen his films. He's got one style of performance in his film, very sober, quiet, good boy, which is he's all anyways. So, but when he was directing me, generally I'm on flamboyant kind and I'm overacting John Vijay. Actually, that's what people say. So he cuts me down. Okay, and one part of it I'm like to be very sober and good boy kind of and feel, and he did it so beautifully and I just copied him. Okay. And when I have to do the other flamboyant part of it, he comes and he does, hey, John Machan, do it like this. I'm like, I was shocked to see him like that. I have never seen, I know him for so many years. Right. I have never seen that side of him. Playful. I'm like, yeah, Machan, you come, you turn like that, just do this. You have to twist and then give the glass. Is he doing it like that? హూ ఇస్ హీ అనుకున్నారా సడన్ గా? I'm like fully shocked, man. Yeah. Now I have to do this. That is more difficult. And you know, so he, as a director, he has his thoughts very clear. Right. He as an actor, he has his very thoughts, you know, he has his path done right. కానీ విజయ్ గారు ఆ యాంగిల్ మేము ఎప్పుడు చూస్తాము ఆడియన్స్ గా? You want to see the angle? యా In next film, I'll try. సీరియస్లీ మేము యాక్చువల్లీ ఆయన చెప్తుంటే నేను ఇమాజిన్ కూడా చేసుకోలేకపోతున్నా విజయ్ ఆంటనీ గారు అలా ఎలా చేస్తారు. See, that's exactly what he also told me. I said, like, why don't you have, you also have two different shades in the film. Yeah. Why don't you do something like that? He said, no, this is what my audience want. And I don't want to give them something which they have not seen or which they don't expect out of me. Okay. And they have been very content to see me this way. And they have given me a style that this is what we like of you. Right. And I want to do something for the audience as such. And I am doing this. And so when as an actor, he needs to handle different actors as such, as a director. Right. So he puts his part, you know, like simply they say in Tamil, that's along, like, you know, if you're an actor or a director, you have to be a water. Yeah. So when you pour the water into any of the vessels, it changes shapes into it. True. Right? So, and I think he does it perfectly right in that. So, but still, even I am looking forward of this Vijay Antony. Yeah. Seriously. అయితే మేము ఈ సినిమా వరకు మీలో చూసుకుంటాం, ఆయనలోని దట్ ఫ్లాంబాయింట్ యూనో యాంగిల్ మీలో చూసుకుంటాం అనమాట. యా కావ్యకి బాగా అర్థమైపోతుంది తెలుగు. అర్థమవుతుంది. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయను. She can walk, she can talk. Telugu. I love. She sometime back she spoke so fluently, man. I can sing Telugu songs also. అయితే చక్కగా మనం తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం. అయ్యో, అదొద్దా? కాన్ఫిడెన్స్ లేదు యాక్చువల్లీ. ఏం పర్లేదు మాట్లాడేసి. పూమా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది, జాన్ ఉంది కదా. సరే క్లాసెస్ I'll take from him. క్లాసెస్ తీసుకో
and then మాట్లాడతారు. ఓకే, తర్వాత మాట్లాడదాం. నో ప్రాబ్లం, విల్ వెయిట్. ఓకే, పాశుశ్రీ గారు, ఏమిటి ఈ సినిమాకి సంబంధించి విశేషాలు? అంటే విజయ్ ఆంటనీ గారితో మీ జర్నీ, మీ ట్రావెల్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాజెక్ట్ అనుకున్న ముందు నుంచి మీకు చెప్పారా? మీ ఇద్దరి మధ్య డిస్కషన్ జరిగిందా? ముందు సార్ నేను స్క్రిప్ట్ రాసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు తను ఈ రీల్ ఇలా ఉంటుంది, ఈ రీల్ ఇలా ఉంటుంది, ఫస్ట్ రీల్ ఇలా ఉంటుంది, సెకండ్ రీల్లో కథ ఇలా ఉంటుంది, థర్డ్ రీల్కి వచ్చేసరికి కథ ఇలా ఉంటుంది, తర్వాత ట్విస్ట్ ఇలా ఉంటాయి అన్నీ చెప్పారు నాకు. తర్వాత నేను అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తను ఇలా చేయగలడు అని. అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్గా తెలుసు, యాక్టర్గా తెలుసు, కానీ మనకు డైరెక్టర్గా తెలియదు కదా. నేను చూశాక అసలు చాలా షాక్ అయ్యాను నేను. చాలా బాగా చేశారు, ప్రతి ఫ్రేమ్ కూడా చాలా అద్భుతంగా చేశారు. అంటే ఒక కొత్త డైరెక్టర్ చేసినట్టు, అంటే యాక్టర్గా ఉండగానే వాళ్ళకి ఆ డైరెక్షన్ కూడా వచ్చేస్తుందేమో అని నాకు అనిపించింది. ఒక డ్యాన్స్ మాస్టర్కి, ఒక ఫైట్ మాస్టర్కి, యాక్టర్కి, వీళ్ళకి డైరెక్షన్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. కొంతమందికి అదేంటో మల్టీ టాస్కింగ్, అది బై బర్త్ వస్తుంది. అందులో విజయ్ గారు ఒకరు. యా, సో విజయ్ గారు అసలు ఎలా అండి, హౌ కుడ్ యూ హ్యాండిల్ సో మెనీ క్రాఫ్ట్స్ ఇన్ వన్ ఫిల్మ్? Actually, everybody is multitasking, not only me. It's not you so are a multitasker, it's she's easy a multitasker. No, everyone is multitasking. No, everybody. Okay. If you only know how many things you have managed. Effortlessly he's done Seriously. it. He's just మీరు humble గా ఏదో చెప్తున్నారు కానీ he's making it to sound like it's an everyday average person thing, but he's underestimating and like underselling himself. He's actually overestimating us. You could say అంత సీన్ లేదు. No. Actually, movie making is not a single man's job. It is a collaboration. Of course. Without my cameraman, I don't know anything about camera. See how many aperture and so there are so many things which is there in camera, makeup, it is and visual effects. How many softwares they are using to come up with one output. And there are so many. It's a multiple people's. There are so many people involving in one movie, and I'm just choosing the best. That's what is my job. Okay, if cameraman is keeping on camera angle, nice, superb. If she is going to angle, superb. And if he is going to write a song, yeah, superb. What am I doing? I'm just collaborating and getting the best from them. Right. And it is once if they are not giving, it is getting. When they are giving, I'm just receiving what they are giving. Okay. That's what is happening. So వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా ఇవ్వాలి అంటే బెస్ట్ పీపుల్ ని సెలెక్ట్ they are all doing చేసుకోవడంలో their best. జాబ్ డన్. Yeah. బట్ మాకు తెలుసు మీరు చెప్పినంత ఈజీ కాదు, బట్ స్టిల్ దట్స్ అ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. Thank you. అండ్ మేము ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత వీ వర్ రియలీ ప్లెజెంట్లీ సర్ప్రైజ్ టు సీ దట్ ఇది ఇంకా నెక్స్ట్ రేంజ్ లో ఉంది కదా. అండ్ వీ కెన్ సెన్స్ దట్ దేర్ ఆర్ మెనీ లేయర్స్ టు ఇట్, మెనీ వండర్ఫుల్ రోల్స్ యాడెడ్ టు ఇట్. ఎందుకంటే బిచ్చగాడులో దట్ 48 days ఆఫ్ జర్నీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కానీ ఇందులో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ అన్నా చెల్లెళ్ళ ఎమోషన్ కనిపిస్తుంది, అండ్ బ్రెయిన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కనిపిస్తుంది, ఒక పెద్ద మేజర్ ఎలిమెంట్ అది కూడా. సో అసలు ఏంటి బిచ్చగాడు 2 ఎప్పుడు మీ మైండ్ లోకి వచ్చింది చెయ్యాలి అన్న థాట్? అండ్ I think 4 years back when I was shooting for one movie in Switzerland, I got one small idea. I was thinking about that continuously for 2-3 days, then that became first reel. ఓకే. I just was thinking about this the idea which I got in my mind. I just wrote in my paper and I just went through that. I was able to run it in my mind for 23 minutes. It was very interesting. Right. Then why don't we do something like this and make it as Bichagadu? అవును. And I did something for that, and it was apting for the title Bichagadu. Okay. And then after completing the script, I spoke to Sasi sir, the director of Bichagadu 1. I asked him whether he'll be able to direct the movie, and at that time he was busy in some other movie. I was ready to wait for him, but he has received some advance from some other producer. He can't do it. ఓకే. So finally, I was searching for some good directors in the industry. I didn't get the right person for this movie. ఓకే. Finally, I was forced to direct this movie, and finally it became Bichagadu. ఓ అలా జరిగిందా? Yeah. మేము ఇంకా నా కథని నేనే డైరెక్ట్ చేసుకోవాలని అనుకున్నారేమో అనిపించింది. బట్ స్టిల్ సినిమా కథ అంటే నేను ఇందాక ఇంట్రొడక్షన్లో కూడా చెప్పినట్టు బిచ్చగాడు ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేదు. వివర్ జస్ట్ ఓకే ఏదో ఒక సినిమా వస్తుంది చూద్దాం, బట్ ఆ పాటకి ఆ ఎమోషన్స్కి అందరూ ఫిదా అయిపోయారు. బట్ నా చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి సినిమా మీద. ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి మీరు ఎంతవరకు రెడీగా ఉన్నారు? అండ్ ఈవెన్ వైల్ మేకింగ్ ద ఫిల్మ్ ఆర్ ఈవెన్ టుడే? In the first day itself, in my poster design, I put blockbuster. Blockbuster, yes. Before, I'm talking about 1.5 years back itself. Yes. In the recent results also, I'm mentioning that it's a blockbuster. Because I'm seeing the movie from audience point of view, not as a director.
from audience point of view, I am still keeping my mind like a normal person, layman, and I'm not trying to think technically. So only when I do my job technically, I will be sitting as a technician. Otherwise, I'll be very normally observing everything. I will be trying to, and I have a mental problem. There's a problem called OCD. Yeah. So my all the faults in the movie will be automatically coming and appearing when I see that. ఓకే So if I see that, first thing I'll notice is a problem. ఓ So because of that OCD issue, I'm able to bring out all the issues from the movie and throw it out, and I'm trying to shape the best ఇలా outcome. కూడా ఓసిడి పనిచేస్తుందని నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది. మీ బ్రెయిన్ చాలా స్పెషల్ అండ్ కావ్య, ఇప్పుడు ఆన్ సెట్స్ ఐ థింక్ మీకు కూడా అడగచ్చు ద సేమ్ క్వశ్చన్. ఆన్ సెట్స్ వెన్ విజయ్ గారు ఈజ్ అప్రోచింగ్ యూ, హౌ వుడ్ యూ నో దట్ హీఈస్ అప్రోచింగ్ యూ యాజ్ డైరెక్టర్ ఆర్ అన్ యాక్టర్? ఎలా తెలుస్తుంది? If he's giving us instructions, he's a director. ఓకే. If he's not giving us any instructions, he's acting. Obviously. Okay. Yeah. Like, because when it was like our individual scenes, like he had a very fun way of acting and directing. Like he had a tablet. So he would see everything and adjust everything, perfect everything, and then go into the scene. ఓకే. So he was first the director. I mean, if we had a combination scene, then he was also the actor. If suppose it was only like only my frame, then he was obviously behind the monitor, the director, Yes. and he would do whatever needs. Yes. If it's a combination scene, he always had like a tablet. He was viewing over everything. He was obviously he also had the co-director, and even Om sir was helping him out and everything. But he was so like on top of everything. Which is why I'm saying that he's underselling himself. Like he's totally underestimating, because he literally made sure to take care of every single thing, every single actor, every single thing in whatever's going in that frame. Right. It was perfect. And I don't know what he's saying, that because I haven't seen much, but he's saying that he used to always see a problem, but he used to make it a point to be perfect in the first place. Right. And then again, if there was some technical issue or anything, then he would perfect it again. Yeah, definitely. So I think when he's not instructing, he's the actor, and he's instructing, he's the director. డైరెక్టర్. ఓకే, క్లారిటీ. I would say as an actor, Vijay Antony is being himself. ఓకే. Okay. It's just him. And the way he walks and the way he talks, it is very polite and nice, and calm. very respectful, calm. And when he comes as a director is when I realized that John Vijay, he can become John Vijay also. Then directors come. Oh my God. So I would do one part of that is like full flamboyant thing, and then I come back very sober. That time he will talk to me like that. Macha, koncham calm. Calm itself is like this. His calm is calm. Then I become like that. Okay, sir. So he has the best way to say it. And being an actor, it makes it very easy for him when he directs with the actors to bring out the same emotion on his face. So it's very easy for us, just have to copy. ఓకే. From school I've been made our doing lives that. easy, Yeah. From my school I'm doing the same thing. So for professionally also it becomes easier. బట్ విజయ్ గారికి కోపం వస్తుందా? I don't think so, but they say in Tamil that Sadhu Maranda Kaadu Kolladu means like a very calm person when he gets angry, even the forest can't handle it. రైట్. Like that. కరెక్ట్. So I have never seen him get angry and all that, but the kids have told me that appa kovam varum, and I said I have never seen him get angry though. But it's see, being a dad, yes, of course you need to be strict at the places where he has to be and all. That's because I was talking to them and I said like, "Hey, unga appa la romba paavam quiet ah irupar." No, uncle. He's an angel, but even he gets angry. And I've seen, but even when he gets angry, I've seen him off, and I've heard, and I've seen, he's like, he's not like very loud and all that. Yes. He's still collected. That piercing words and the way he looks only, you'll start యాక్చువల్లీ sweating. అవి చాలు. అవును. That is more scary. Yeah, it is.
Just in the eyes. Yeah. If I get angry, nobody cares only. They say, yeah, that fellow is like that. ఓకే విజయ్ గారు ఇవాళ వీళ్ళ వల్ల మాకు మీలోని చాలా షేడ్స్ తెలుస్తున్నాయి. యా అండ్ భాషశ్రీ గారు కూడా ఏమైనా షేర్ చేయాలి తన గురించా? తను పని విషయంలో చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటారండి. చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు. అంటే అతను ఇదే పట్టుకుని నాకు ఇదే కావాలి అలా ఉండరు. ఫస్ట్ ఎదుటోడి దగ్గర ఏముందో అది తీసుకుంటాడు ఆయన. నాకేం కావాలని ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అది చాలా పెద్ద విషయం. చాలా మంది ఏంటంటే నాకు ఇదే కావాలని పట్టుకుంటారు. ఆయన ఇదే కావాలి కాదు, ఎదుటోళ్ళ దగ్గర ఉన్న దాంట్లో మంచి ఏదో సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అది చాలా మంచి విషయం. అన్న ఎదుటోళ్ళ దగ్గర ఒక మంచి డైరెక్టర్ దగ్గర చాలా మంచి విషయం. నాకు ఇదే కావాలంటే అది ఏదోలా అవ్వచ్చు, కానీ ఒక 10 ఉన్నప్పుడు దాంట్లో మంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా గుడ్ మ్యాటర్. అది డైరెక్టర్గా అతను అది చాలా విషయం, మంచి విషయం. We were all in college together. I would say, like, not much people would know about it. That along with us, who all studied? Mahesh Babu, your Ilayya Talabadi Vijay. Oh. Vishal is his classmate. Of course. You'll be very excited if you would have been in our batch. I would, yeah. Mahesh Babu from your Telugu. Oh, మీరందరూ classmates. We were on the same batch, but we were in the same different department. He was different department. Oh, same college, same But batch. all of them had that actors in them. Oh yeah. And we never thought Vijay Antony would want to be an actor, and we knew that he was a very technically strong guy and he had inclination to music and all that. But we were all very happy and surprised to see him do this. Yeah. And we always stand by him because we knew him, like how hardworking he is and how perfect he is in whatever he does. Like he's even when he was a music director, any movie he does, at least 2-3 songs is a super hit. And I would say the first Tamil song to be used in the national advertisement is his song, Nakumuka. That actually opened up for a lot of music directors the national look towards Tamil music industry as such. And that I think that credit goes to him, because it's only because of him people started looking at Tamil music. There was Ilayaraja for his melody music and all that, and after so many years, if the national circuit is looking at someone in South, it's only because of Vijay Antony as such. బట్ మీరు ఆ కాలేజ్ డేస్లో ఎప్పుడు అనుకుని ఉండరు కదా యూ వుడ్ వర్క్ అండర్ హిస్ డైరెక్షన్ అనేది? యూ వుడ్ హ్యావ్ నెవర్ ఇమాజిన్? No. I would say after college I met him in this movie shoot only. He said that, Macha, you took my girlfriend and left, no? I said, no, da. She dropped me in the bus stand, that's all. Until then, he's always like that. And he's very so sweet and very cute. Everybody likes him. Okay. In college, all these women love him so much. He's very sweet. ఇలాగే ఉన్నారా? Since then he's like this calm and composed. He's like very quiet and calm. Even during college. See, the thing is, I am konjam like outcast. Okay. She is very focused and he's మీతో కంపేర్ చేస్తే ఎవరైనా కామ్ గానే. That way, yes. Yeah. So he's been very nice and very polite and soft spoken and very sweet. So everybody liked him. But he has never taken a step forward. If you would have done it, then it would have been nice. I will still do it feel. hereafter. Hereafter he's gonna, please, Macha. I will be very happy. I will be the first person to be happy. ఓకే యా సో బిచ్చగాడులో ఇప్పుడు అన్నా చెల్లెళ్ళ సెంటిమెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆబ్వియస్గా బిచ్చగాడు అని టైటిల్ గుర్తురాగానే మదర్ అండ్ సన్ అమ్మ సెంటిమెంట్ అనేది బాగా హార్ట్కి వెళ్ళిపోయింది. ఈవెన్ మదర్స్ డే అంటే అమ్మ పాటలో అది ఖచ్చితంగా రావాల్సిందే. సో ఇప్పుడు అన్నా చెల్లెళ్ళ పాట కూడా అంతే బాగుంది. థ్యాంక్ యూ. అది మళ్ళీ సర్ప్రైజింగే. ఏంటి అంత మంచి పాటతో ఈక్వల్గా మళ్ళీ ఇంకో పాట తీసుకురావచ్చా అని ఒక ఫీలింగ్ అనమాట. బట్ మీరు అది కంపోజ్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం ఉంటుంది కదా, ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఆడియన్స్ అని చెప్పేసి. సో ఎన్ని వర్షన్స్ చేశారు ఆ సాంగ్కి, హౌ ఇట్ టర్న్డ్ అవుట్, అది ఒక్కసారి దాని ప్రాసెస్ గురించి చెప్తారా? చెల్లి నువ్వే సాంగ్. Yeah, Chelli Nuve. Generally, I don't know how to say, I don't know how to coin to explain what I'm feeling like. ఓకే. I think and I do, and the first thing itself will be right in place. When I compose this song, I think this is my first option. I didn't do any second, third option for this song.
and I composed and finished everything within 15 to 20 minutes. Everything got over, and I was very convinced about what I have done. Wow. When I showed it to my assistants, no one was happy, sir. We have to do something like Manda Devali Kalsushina. Okay, brother, that is different movie, different tune. We have to do something different, right? అవును. No, sir, still we are not convinced, and I'll have a word with everybody. And it doesn't mean I'll be listening to whatever they say. I'll just ask them their opinion. And if they are worried about something, I'll take extra care about my decision. Okay. It's not like I will change my decision. Just rethink. Yeah, I will not rethink. No rethink. Yeah, what is not impressing them. Oh. So something, okay, and I just thought I had interaction. And finally, after the final version, after seeing that with the visual, everyone understood what I was thinking. And see, sometimes I take my decisions very simply and easily. I don't struggle and stress myself to take the decision. Yeah. And the entire script and the conviction about the blockbuster and everything is lightly taken. Right. And I'm very happy and confident about what I have decided and executed and finalized. Yeah. Now it has come out well, and everyone will like the movie. And You know, I think after giving such a big blockbuster of Bichagadu, Bichagadu. Telugu, Bichagadu, బిచ్చగాడు. Bichagadu 2, Bichagadu 1, and as which made it a big blockbuster, the responsibility of coming out with part 2 Yeah. is huge. అవును. Now there is some, before it is like people, audience know, okay, there's a movie which is coming and they're nice song, let me go watch it, and they're like, wow. Yeah. Now they're already in the wow space. Right. Now when he has to give back in a part 2 of it, True. the responsibility what he's got, like, I think, someone like who's calm and composed like him could handle it than somebody is like, vibrant or. Yeah. See, looking at this particular film as such, he's taken, I've seen the 1 also and 2, everywhere what the audience expectation would be, he's completely satisfied in the film. Right. From the way that he has chosen the location, అవును. from certain places where we shot in the green mat, was like, when I told him, original location we should have shot now. Why do this? It will be very good. Okay. It will be big. It will not be like what you have seen ever. And it was true when I was dubbing. I have never seen anything like that. Wow. So even for the audience, you can't expect more than this. It's huge. So it is going to be a visual treat. And when it comes to the scenes as such, it is everything, every scene is a surprise. Right. So obviously they are going to be very excited about the scenes as such also. The actors, the characters involved in the film. Heroine, what normal heroine do? Ding 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 dance. On romance. అలా అయితే changing. Now this movie, we don't get scared of hero. We get scared of what she is going to do. So that kind of impact, so everybody has played a equal part in the film. If you like the guy who comes for like 2 minutes to 3 minutes, he makes an impact. True. Right. As the guys who are the the beggars who acted in the film, they make an impact in the The film. kids. Yeah, Yeah. The juniors. Yeah. everybody. So it is now. I'm sure audience is going to take it to a different place, because when I see it, it is all that the audience expect is in the film. Wow. It's done an amazing job, and like when I saw the crown, that's going to be in his head, and it'll happen soon. సార్ మేము ట్రైలర్ లో చూసిన ఎలివేషన్ కంటే మీ మాటలు ఇంకా రేంజ్ లో ఉన్నాయండి. Seriously. That elevation you gave. But while I'm explaining, it might be sound like this, but when you see it on screen, it's like, wow. We can expect, yes. Just adding to that, Yeah, he please. literally made my mom, who is extremely camera conscious, Okay. made her do her acting debut. Really? Yeah. My mom, she doesn't like taking pictures also. He Okay. made her do a scene. I'm sure he's the only one who could have convinced her to do this. Okay. Yes, just adding to that Oh. little role also, and my mom was so nervous and happy at the same time. But just adding that, like, he literally could convince my mom. That's who he is.
అది Nobody will say no to him. Okay? అదే The way he కదా. comes and talks to you, Actually, you're ఆయనకు already skill falling ఉంది. for it. You're already like, my mom was just sitting on the chair and like, can I do some makeup and like do my hair? Yeah. చూడాలైతే ఏ సీన్ లో ఎలా కనిపిస్తున్నారు. అండ్ మీది కూడా చాలా క్యూట్నెస్ తో పాటు ఏదో చాలా ఉందని అర్థం అవుతుంది. లెట్స్ సీ. అండ్ సార్ ఇప్పుడు మ్యూజికల్గా మీ మ్యూజిక్ నుంచి వస్తుందంటే మీరు సినిమాకి ఏది కావాలో జెన్యున్గా అది ఇచ్చేస్తారు ఆబ్వియస్గా. సో ఇంకా పాటలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి అండ్ టెల్ us సంథింగ్ అబౌట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. Yeah, we have got 5 songs in this movie. Okay. And I have one duet song with Kavya, and one sister brother song, and one item number, and two montages for this movie. And about re-recording, the script will be only demanding what has to come as a re-recording. And I have done justice for what I have given as re-recording in the movie, and definitely that will be spoken about when the movie releases. And సో విజయ్ గురుమూర్తికి ఏమైంది, సత్య ఎవరు, Yes. ఎందుకు చంపాడు, yes. ఆ పిల్లలు ఆ అన్న చెల్లెళ్ళ సెంటిమెంట్ ఎలా ఉండబోతుంది. Yeah. దెర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ క్యూరియాసిటీ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద ట్రైలర్. మాకైతే నేను ఇవి అడగట్లేదు ఎందుకంటే మీరు ఎలాగో మాకు ఆన్సర్ చెప్పరని నాకు తెలుసు కాబట్టి. సో వీ విల్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ ద మూవీ ఆన్ May 19th. Yes. సో పాన్ ఇండియా రిలీజ్ ఇట్ ఈస్. Yes. అండ్ నాకు తెలిసి పార్ట్ 2 అనే ఒక సక్సెస్ఫుల్ సెంటిమెంట్ కూడా ఉంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు కదా, బాహుబలి 2, KGF 2, కార్తికేయ 2, ఆల్ 2s ఆర్ బ్లాక్ బస్టర్ ఇన్ పాన్ ఇండియా లెవెల్. Now you shall add this బిచ్చగాడు 2. Yeah. There are 2 Vijay Antony also. What? It's okay. Nothing. Okay. You didn't hear it. చూసా. సో అది కూడా వర్కౌట్ అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఫైనల్ గా మనం ఈ ఇంటర్వ్యూని ఒక మంచి మ్యూజికల్ ఇంటర్వ్యూగా క్లోజ్ చేద్దాం. బికాస్ వీ హ్యావ్ 2 బ్యూటిఫుల్ I సింగర్స్ never హియర్. expected that you'll be singing. What? Why wow, will I? Your musical interview. Two beautiful singers ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు You are only why looking would at I? She's looking at Please. విజయ్ గారు ఎన్ని రోజులైంది మీ పాట? No, actually it's looking like Shreya Ghoshal, right? Oh. Something is You should the way you are sitting, the way you are laughing now also. లుకింగ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ సార్. సింగింగ్ You're gonna get a next role in. When you sir. spoke, it was resembling like Shreya Ghoshal only, you know. The way she is speaking also is nice actually. మీరు ఎన్ని Music. That's Now why you it's have to also sing. ఎన్ని వేసినా ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సింగ్. Now you have to sing. వాట్? And see, 4 Yeah. people are on one side and 1 person is on one side, so now you have to sing. See, I think you are not comfortable, right? విజయ్ గారికి కొత్త ట్యూన్ వస్తుంది నేను పాడితే, బికాజ్ ఏది కూడా ఉన్న ట్యూన్ లా వినిపించదు. So okay, then can you dance for us? Then? Sir. Can you dance? దేర్ ఇస్ నో స్టేజ్ హియర్. We are What stage you have audience as actors. okay. ఇంకా ఇక్కడతో ఆపేద్దాం. I'll ask John to carry you. Hey! What do you say? సార్ నేను Instead I will sing only, bacha. పాట Which అడిగినందుకు is good for you? ఇంత Singing క్రేజీ. or dancing or he carrying you and dancing? Which is No, watching the film on May 19th is good for me, sir. Very smart. Thank you so much everybody for this wonderful chit chat. Thank you so much. So yes, date మర్చిపోకండి, May 19th, Bichagadu 2 in theaters. Bichagadu.